sifuddeyo bwe kigenda kufaanana naye kyetukkiriza kiri kimu nti obukulembeze bugenda kukyuka naye nkyukakyuka bw'ebejja tekulaga kkubo mweteeketeeke ngenda kuyitawo. In which room did Obata sit with Museveni to plan the transition that Museveni should be the next president? But don't kill your opponents. Don't suppress them. Don't oppress them. Kati nsonga ki gy'ogenda okuwa abantu? Nti yagudde eddalu, mutamiivu, enjaga ginyonyo kuno okusinga lwenyonyo lulinga omuwagira. Don't tell us that. We need change in Uganda. This government organizes elections with an interest of winning them. I have served myself as the best alternative for MUKONO South. That level of hopelessness eri mu bakulembeze baffe teyeetaaga kusala kuyingira mu NUP. Abasajja akalulu bakategese nga bakategese kawangula. Akayimba tuyimba kamu, whatever doesn't kill you makes you stronger. You're going to test another level of His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kale, direct shot, nkulamusiza kwena Jasinzi okubeera ng'otulaba weebalanye bali eddala. Nze John Bosco Situ, Justin Defense naye mabiga tukola bayitirivu nnyo okulaba ng'omulimu guno gukutuukako. Uganda Kasozi Julius yabeera producing show Saifa nagezaako kubeera nga oba oliawo atema Effects Media Services nebeera comment tusobola okuba nga tukikutuusaako bingi nnyo ebigenda maaso mu ggwanga. Nomination zaawedde abantu 8 ku bantu 200 abagezaako okubeera nga bapickinga interest forms. So kati awo that is how tight the process is okubeera nga abantu twebuuza ebibuuzo bingi tebaatuukiriza miliyoni 2 bali tebalina mikono n'ebyo biyitirivu nnyo bye baggaliddeyo kwe kwabadde Muhammad Nsereko member of parliament emyaka 15 bw'ogamba nti yalemeddwa okufuna emikono ate kasiba nti n'agifuna kiba kitegeeza nti okuba muto kinolaba race egenda okusooka nga temuli muntu yenna ava mu Northern Uganda kiba kitegeeza temuli baluwo bonna race egerimu gye tuzeemu nga teri mukyala yenna. Then okuba muto kinolaba of course competition esinga eri wakati wa Mwami Kyagulanyi Mwami Museveni naye twebuuza nga Mwami Yabakamata dominating akakiiko k'ebyokulonda nga muhozi ya CDF nga ne poliisi oba oliawo nayo ekyakola mu interests oba oliawo ez'abakulu abamu. The big question of the day is twebuuza nti ani agenda okuvaayo nga ye wina mu race eno bweti. Maseruka Robert gwe tukomezaawo yali guild president e Makerere waneeno ali mu kibiina kya NUP ali mu kusaba MUKONO South constituency. Atwasemba nawulira ku bigambo bya deputy president wa Buganda era yakulira akakiiko ka Buganda Parliamentary Caucus era ye chairman Park Central. Yagamba nti bwe bali ku mikolo gimu eyo MUKONO n'agamba nti twagamba abaddeko oba oliawo abadde contender nti lekera omwana ono omuto era gwe ojja kujja weesimbe no ku local government era bwe kyali twamulaba nga gy'empapula za LC5. So kati twebuuza nti ebyo ebyaggwa ebya kaadi sebulusanyusa okulaba gigenda gitya otubuzeeko nnyo nga gye tuli tukola ground eyo yekyasinza okutubuza kubanga ngisinga mu byonna tuteekeddwa okuginyikiza. Ku mulundi guno tetwagala kulabika bubi kubanga kikulu nnyo bagenda okuwa kaadi nga naawe olina amaanyi agago kaadi bagattako ngati banga National Platform yasukowali yakwata kyakusatu mu kalulu akawedde mu MUKONO South ku maanyi ge mwalina agaaweevu na buli kimu akwata kyakusatu. What would have been the problem? Circumstances zaali nnyingi omulundi oguwedde. Okusookera ddala we lacked a candidate. Ku mulundi oguwedde yali formidable obulungi. Kaakati ne twesanga nga tulinga abakola consensus ne candidate yaliwo yali agamba nti opposition abantu ne bamuwagira ne bamuwa support. So entirely this time kati twagala kufocusinga to how we are winning as the party. Tulina muntu mulala gwe twetaddeko nti tulina gwe tugenda support olw'okuba ne opposition kuba kati opposition bwe tugitunulira naye kesigaddemu mmwe. In simple terms katugambe bwe in simple terms gambe bwe oba buli omu avuga kiki kyasigadde ku mazima wano mu opposition batini ddala abantu abasigadde nga bayimiridde
abalala bonna abaali beenoonyeza ebyabwe twabalabye ne ku nomination twabalabye ng'oli omulaba nti okuggulawo ekibiina bwali busungu naye si mweteefuteefu kutwala bukulembeze bwa ggwanga era kino kituyigirize nga bannabyabufuzi omanyi taata oyo bwe twali tukula yaŋŋamba tosalirangawo mbeera zino ssatu ng'onyiize nnyo ng'osanyuse nnyo olindako kola ki okusalawo olindako okusalawo kaakati mikwano gyaffe tetumanyi oba lyali ssanyu tetumanyi oba yali excitement tetumanyi oba bwali busungu ayina we yagambidde the right honorable Mpuuga nti akakati twakozeeko ebisoboka twazudde ssente biki nga highlighting some of the reasons as to why tebagenda kusimbawo candidate gwe kikolera amakulu okugamba nti olw'okuba electoral reforms tezinna gyensonga lwaki tosimbyewo candidate ng'ate ku mubaka wa parliament osimbewo ne ku bakansalazo olina ba candidate electoral reforms z'oleeta za bwa pulezidenti oba za kalulu konna interest ye eri ki mwajja kutwala buyinza oba kusika bifo bya bwa kansala so it doesn't make sense okugamba nti olw'okuba amateeka gano tegannakyuka n'olw'ensonga tetusimbyewo omuntu ku bwa pulezidenti ng'ate ku bifo ebirala musimbyewo legitimizing a process bw'oba oyina tosimbawo omuntu yenna kitegeeza akalulu kalimu direct so bwe weegoba nti amateeka tetwafuna reforms batuwa ensonga ndala yonna balekerawo okwekwasa amateeka and I think kibi nnyo kubanga that level of hopelessness eri mu bakulembeze baffe teyeetaaga kusala kuyingira mu NUP. Choice of words. Yes. Yes. For lack of a better word. Kekakateno kosobola okuleeta. For lack of a better word. Nti si omanyi opulesi kintu bakikwata nti kyakuvuma naye essuubi libaweereddemu ddala. Tuyagala likurosinga lijjemu NUP. Eryo essuubi okutuggwamu bwetyo saagala lisale lijjemu NUP. Reason being, abantu nga balumwa, abantu nga banyoreddwa, they need someone that is going to stand up for their values and ideas and for their sentiments. Omuntu agenda okalinga emotions z'abantu mu mbeera efaanaganako bweti. And you are leaving this to councillors and you are leaving this to members of parliament. Kati bamemba ba parliament betugenda okulonda bagenda kuba bawakiga mu system yaani obasindika wani nga tumaze obbalonda. Wagwe Mpuuga teweesimbyewo. Exactly. Bamemba ba parliament botugambye bogenda okulonda obasindika mu system yaani. Bagenda kukolera mu system yaani. Era ebiteeso bye bagenda okubanga bateesa bagenda kuba babiteesa ng'ani alina obiteekako omukono. Okay, Maseruka omusajja agamba ne mu baasigaddeyo talabayo yenna alina busobozi. Ne mu baasigaddeyo you're too weak to the extent talabayo muntu yenna alina busobozi. Well, who am I to challenge? Who am I to challenge someone's opinion? Omukulu oyo ffenna atusinga ebitiibwa kuba mu myaka 20 ssebo. Youth minister me. Yes. Kakale ekyo tetuyinza kiwakana. That is his opinion. Naye tuyinza kugamba ne ku mulundi oguwedde nga electoral reforms tezaaliwo n'obaako gw'owagira. Ontegedde bulungi? Atubulire oba ku mulundi oguwedde teyalina candidate. Yamulina ate nga yamutembeeta. Candidate yafudde. Yava ku principles. Candidate yafudde eddalu. Waali. Kakati kye kimulowoozesa nti tasobola. Candidate waali yasabye empapula. Candidate yasabye empapula. Yazigyeyo. Yes. Is he nominated? Very good. Why don't you support him? Avudde ku You values. share values. No. Waliwo ebirala ebisukka ku ekyo. Timuyinza okuba mwayawukana on principle. But if it is not sentimental, mufaanaganya eddiini bwe binaaba biganye kano ojja kugenda ewakulira obukatoliki ogire naye. Bwe binaaba biganye tunaaloopa ewa Ssaabasajja nti biganye. But this is Uganda that we are fighting for. Omuli ne ba members ba parliament naye kennyini baayagala. Why not support a candidate bwe mufaanaganya ebintu ebyo ebiri kale? Kubanga kyetuteekeddwa okutunuulira ffe kyekiriwa nti at the end of the day eggwanga naye agenda kulibeeramu talina gy'agenda kudduka. With his MPs, with his councillors, olina candidate gw'ogenda okuyimirira ate mugyewo ebyo ebintu by'okulowooza mbu Kyagulanyi tasobola kuwangula kalulu n'alangirirwa. Kubanga ndaba bye biri mu mindset yammwe. Ekyo ekintu mukijje mu bwongo bwammwe kubanga kye kikyaleeseyo abantu baffe kubanga tebalina ssuubi. Balowooza mbu tasobola kuwangula n'alangirirwa. Ekyo kyenyaga okuleetera nti with the presence of the army, with the fact that byabakama yakuya akakiiko k'ebyokulonda, with the reality nti poliisi weeri ate oba oliawo Mwami Museveni era ye top boss mu buli kimu, golooza mugenda kuyita abamulangirire enkya mukwate omukono agenda alayire nti yaba abeera president w'eggwanga. Nze saagala kufaanana n'abantu abalina endowooza bwetyo. Kubanga enkyukakyuka weebejja tekulaga kkubo mbu tugenda yita wano. Mwe kuba mumanyirimu.
naye enkyukakyuka bw'ebejja tekulaga kkubo mbu mweteeketeeke ngenda kuyitawo. Enkyukakyuka esobola okujja mu mbeera yonna, obukulembeze bukyuka essaawa yonna. Tuyinza okuba nga twogera wano we twogerera olweggulo obukulembeze ne bukyuka, and no one can tell why. Nga tugenda byogerako nga history nti because of this and this the government changed. So on a related basis golaba Kyagulanyi nga bamulangirira gobiraba nga bamulangirira n'ayimirira n'atwala obuyinza. Tuyinza kibuusabuusa, tetuyinza kukibuusabuusa. Tulabyeko ku badikiteeta abasinga n'ensi nga ziri mu mbeera embi n'ezisinga Uganda nga tulaba obukulembeze bukyuka. Sifuddeeyo bwe kigenda kufaanana, naye kye tukkiriza kiri kimu nti obukulembeze bugenda kukyuka. Kati oba position yammwe yakulaba nga Kyagulanyi amaze okuwangula akalulu n'agenda ne bamukola ki? Ne bamulayisa n'awanika Bayibuli. But in any way, even if it is not that way, ekikulu kya bukulembeze kukyuka. Ekikulu kya bukulembeze kukyuka. Kati the question is, obukulembeze singa bukeera ku makya ne bukyuka nga gwe tolina gwe wawagira, oneekwasa ki? Ogenda kwekwasa ki? Ng'olina munno mu kalulu mulina eddiini y'emu, olina munno mu kalulu mulina tribe y'emu, olina munno mu kalulu mulina bye mukkaanyaako bingi, mulina n'abakulu abasobola obbayita ne babatuuza. Wamuwagira nako n'akuwanguza ne constituency ennamba. Kati nsonga ki gy'ogenda okuwa abantu? Nti yagudde eddalu, mutamiivu, enjaga ginyonyo kuno okusinga lw'ennyonyo lulinga omuwagira. Don't tell us that. We need change in Uganda. The players who are leading us to the change abo nabo twetaaga obba kuba mutoki. You have a Maseruka ali mu mukono yakajala bensi outside the school, yali mu kugamba banne mukono ngenda bakulembera mu nkyukakyuka. You have Edi Mutwe nga singa biba bikyuse yalina okuba CDF. Really, the players in the game si balaba kubeera nga bachampioning enkyukakyuka mu ggwanga. Ekyo teweetaaga kubanga okiraba okutuusa ng'okirabye. But the process also matters. Anti golowooza buli process ogenda kugiraba. Kati olwaliso tunuulira Edi Mutwe nga CDF. Kubanga yoyo guminawo. Anti CDF abaako n'ebisanyizo eby'enjawulo. Ekyo mukyogera okutukkakkanya oli personal security wa pulezidenti. CDF taba personal security wa pulezidenti. Ate temulowooza nti bwe tunaatwala eggwanga lino mu maaso tetugenda kuba na CDF. Obwongo bwammwe bubalowoozesa nti CDF aliko yateekeddwa okubaako era ne gavumenti bw'ekyuka yateekeddwa okuba CDF. Mulimba. Eggwanga bwe likyuka liba n'ebintu byayo ebirala bye bikyuka nabyo. Ontegedde bulungi? Bwe tunaatunulamu nga tulaba oba oli awo ye CDF era akyagwanidde, tusobola n'omulekako. Bwe mba mulaba tulaba ng'obwetaavu bwe buli. Ng'akoze bulungi asobola omanaginga amagye. Why not? naye ajja asobola osigalako. Naye mulekerawo okulowooza nti nga bwe biri bwe biteekeddwa okuba ne kaakano emirembe n'emirembe. So it is possible musobola okukyusa ne ba players abaliwo bennyini. Exactly. Nkubuulira no teri kitasobola kukyuka. Maseruka. Abantu bino ebintu biri record abantu bakulaba. You will be judged one day. Ngenza kutuulako lumu nga ndi ku TV yange ngambe nti Kisitu namugamba nga awakana. Ng'emizira giri mu kibuga muno. Nti Mwami Kyagulanyi. Nga tomanyi mugenda kutuuka ekiseera mubuuze naye kikyuse kitya nga nammwe temutegeera nkola yaakyo. Kubanga mulina embeera gye mwalowoolezaamu gye muteekeddwa okununulwamu ate nga si yeeyisiddwamu. Tugende ku nominations. Esebo. Kyaddaaki Mwami Kyagulanyi yaze ku ballot paper. Oluvannyuma lw'okulafuubana. Mwafuulafuubanya eki? Ate twatwalayo emikono ne mutugamba nnaku babula ennaku nti nnyo emikono tegyawera. Walete emikono gyajja. Nga lwaki tetuwandiisa pulezidenti waffe Ssebo mukama wange. Emikono baagipima n'oginoonya. Twalina okuteekako omukono. Baasindika mu buli district kankubulire na buli saabu kaawunti abantu bateekeko emikono. So okakasa emikono gyali kopeta gyali litu. Twaniranga nnwanire. Nti nange baleete. Nti nange bampe nteekeko omukono. Omwagala abangi. Nga tulina gye twawulira baganda baffe balina gye baasasulanga okufuna emikono. People paid to get. Toyinza kugamba muntu yafuna bululu miliyoni 3 nti abuliddwa emikono. Emikono kenda 8 mbugibuze. Tekisoboka, ekyo tekiriyo. Toyinza gamba nti abuliddwa emikono on what grounds? Byabakama yagamba gye muleese district 18 zibula emikono gyagyo tugyetaaga. Kati siriikirira. Mu district ya 18 nga mulimu ne Mubende. Bw'osiriikirira bw'otyo olowooza Mubende. Mulimu Gomba. Nga Gomba gye bamuzaala. Naye gye bamuzaala balaga. Olowooza bagala kulaga talinayo buwagizi.
ezo district nga bwe ziri nti abuliddwayo emikono 100 gy'asobola okuleeta ku electoral commission awandiisibwe. Era intellectualism kyeyo eya general secretary emulowooza nti emikono tegiweze ye n'atwalayo butwazi nti newe giba tegiweze mu mbeera eno gye tulimu nga bw'olaba general secretary waffe secretary general Lewis Lubongoya n'atwalayo emikono nga kimanyi tegiweze ku electoral commission. A sophisticated man such as he is, kulowooza asobola okukikola. Ano baatunulamu ne balabanga gye mwatwala candidate Museveni yagifunako ne ba candidate abalala kati nekizuulwa lwaki tebazzaayo Museveni kuba yaleeta loole ffe gyaffe ne bagireka. Bw'okimanyi baleeta loole ey'emikono. Lwaki bw'osanga nga basayingidde ku Museveni ne Kyagulanyi tozaayo Kyagulanyi gw'ogamba alina ebitini zaayo oli kuba yaleeta loole ennamba. If you are to promote democracy. Ewa promoting democracy equity zaayo oli. Candidate Museveni. Oba baleeza oli kuba yalina district nnyingi ndowooza n'ezimu tezaali mu Uganda. Bazzaayo mmwe mu kifo ky'okuzzaayo candidate. Kifo ky'okuzzaayo ne bazzaayo ffe nga emikono gifaanana ng'ate oli alina egisinga egyaffe. Kayinawo kiraba byabaka amaso gamba candidate Museveni nti emikono gy'oleese minafu. Anti kati ky'ova olaba. Tuva tukyalwana nnyo ne democracy waffe. Because this government organizes elections with an interest of winning them. Okategedde bulungi. Elections. The government organizes elections. With an interest of winning them. First that organizes. Exactly. Bakateekateeka okukawangula. Buli ky'oteekamu kusebalinga ffe. Abantu kujja kuparticipate nga tufunemu omuwanguzi. But you also want to legitimize that process by involving it with an aim of winning them. Andi kati ffe tulina omumanya factors mwe tukolera. Bwe nali omuto baŋŋamba nagendako ewaka nga nfunye makisi 8. Muzeyi D1 yali ku 95 ku ssomero lye nasomera awo. Mpulira. N'aŋŋamba lwaki bafunye D1 ne mugamba nakozese naye omusomesa n'abisala n'aŋŋamba funa 10 bw'aba asazeeko nnyo asale butaano leero ojja kusigala mu D1. Okuba knockout. Kaakati naffe tukolera ddala ebikolwa byonna bye tuteekeddwa okukola ebisembayo tulabe nga teri kyakwekwasa. Nti mba kale mutegese nti kammwe katukajjemu but buli kimu ekyetaagisa. Eggwanga lyonna liraba nti bano abasajja akalulu bakategese nga bakategese kawangula. Kakati naffe tuteekeddwa okukola ebyo byonna kubanga bannayuganda bateekeddwa okusigala nga bafuna essuubi nti eggwanga litulinako omutemwa emyaka 4 egisukka olunaku olwaleero. Tulina tuka ku deciding table tulabe eggwanga lyaffe tulitwala wa. So mu process yaabwe mwe mwagala okubawangulira. Mu process yaabwe mwe twagala okukolera ebyo tuteekeddwa okukola ensi yonna ekirabe nti we have put up a fight and if a win comes well and good. If it doesn't come, Ugandans will understand that we are still living in an unfair democracy. So Kyagulanyi is just the present okulaga bannayuganda kye tuyitamu. Kyeki kye yakolanga ekyokulabisa. Kugambye if a win comes well and good. If it doesn't come, we still have tujja kuba twongedde okulaga bannayuganda nti ate kati twetaaga okulwana ennyo okusinga bwe twali tulwanye. So mukozesa chance y'akalulu eno. Tuteekeddwa ngikozesa it is one path to change of government. Tugende bantu 8 ba candidates. Really bw'obatunira aba players ab'enjawulo, you have Munyagwa Samuel, candidate Yoweri Kaguta Museveni, candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu, candidate Kasibante Mabirizi. Bw'otunulamu muntu, bw'otunulamu Mwami Museveni aga protecting the gains, Mwami Kyagulanyi in Uganda now, Mwami Munyagwa yaŋŋambako nti bw'aba yakayinga 100 days ava mu East African Community Uganda evaamu agenda goba Oluswayiri. Bw'otunulira Mwami Mabirizi agamba nti ayagala federo gyagenda okulayidingirako. Mwami muntu agamba nti mwabali mu magye mweyise bulungi such that nawe bajja kuyisa bulungi ng'ovudde mu uniform eyo. Really manifesto eriwo yakusanyusizza gy'agambye nti butuufu ebirowoozo by'ono mbyagala nnyo. Ate waliwo ebirowoozo ebirala bya candidate Kyagulanyi. Nze sawukana na birowoozo bya Kyagulanyi. Bya candidate Kyagulanyi. Awo we tuli. Waliwo yagambye nti obwongo tebwabadde bubwe. Obwongo tebwabadde bubwe. Si bubwe kibiina. Oluzungu ani akulembera ideas. Obwongo mwagali bwe yakozesa si bwa Kyagulanyi. Obwongo bwa kibiina ani akulembera ekibiina. Ye Mwami Kyagulanyi. Bwani obwongo? Obwongo bwa Mwami Kyagulanyi. Bali nnyo. Kubanga nalabye nange nesseemu nti luno oluzungu tulina ng'olwa ssennyonyi Samuel. Oluzungu njagala okakase nti abantu bakulembera Kyagulanyi ne bamulinaanye basajja bagezi. So ng'omuntu yenna ocollecting ideas. Kubanga kino kibiina
okuva mwagala luzungu lube lulwe mwagala je ayogera Jamaica mutandiko mupostinge buli bamulaba president gwe balonze muswadde omusajja yaze ku luno omugezi oluzungu ne bino byabaddeyo bya kibiina ani akikulembera Mwami Kyagulanyi kati byani virtual of reality bibye bibye nebino bya manifesto abantu babitegeera bwogenda mu society the beauty about Kyagulanyi is one nti agenda kukwata ekintu kyotategeera akimenyemenye mu Luganda lw'osinga okutegeera okategedde bulungi olunaku lw'ejjo ekyasanyusiza kyabadde ki buli ataategeeranga manifesto ya NUP genda ku videos ne voices eza Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency oziwulize omanye ki kye tufrontinga mu Uganda empya kubanga yabimenyemenye manifesto bagiwandiika mu luzungu yagikutta yonna nga bweri n'agibamenyera mu Luganda budde bwe bwamusazeeko Electoral Commission yamuwa butini. So he's a different player, very different, never seen before. Ate ku luno mugenda kulaba ekyenjawulo. His Excellency is so much level headed mubimuyisizaamu byonna emigo mugimukubye buli kimu mukimukoze tiyagasi mumukubye mumenyeeko ebigere experiences zayiseemu okumala emyaka 5 nga running ekibiina bano ne bamuvaako bano ne bamwogerera akayimba tuyimba kamu whatever doesn't kill you makes you stronger. You're going to test another level of His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. So he's a strong candidate this time round. Exactly, undoubtedly he's a strong candidate. Bring back the videos of those people who said within 5 years Kyagulanyi will be no more. Can you make those statements today having seen what happened on the nomination day? Musobola okuddamu ne mukyogera. If you want to test him, come back as an independent in this election. Okakase. If you did see what happened yesterday, try it. Ekumawoga abete NUP myaka 5 bia kagenda bawo. Bring back those videos where you told us that NUP within 5 years will be gone. Tuve wao. Naye nga tunavaawo. Nina byeni bukulaba. Oyina Kasibante Robert. Oyina Kyagulanyi Robert. Oyina NUP ne NPP. Oyina Common Man zipate naye nga outfits zenyini zemutera okukozesa ez'ettayi ya red ne black stuff and what ze bagiddemu. Are we seeing some games ku baana abali nominated? Ate kakati olina kyotayogedde nti byonna bayinza okuba baagala bifaanaganya. Kyagulanyi Robert, Kasibante Robert, very good. NPP, NUP, akabonera Mbuleera. Ekyo kyogerako ki? Abantu ke bajja okunoonya. Akabonera Mbuleera. Tebafaanaganyaawo. Akabonera Mbuleera. Jangu n'omuceere gwo ku lusaniya kiryokke. Jangu n'akabonereko ak'NPP kaki? Ye balina akabonero kyabo anko. Jangu n'akabonero ka KNPP. Fe tugamba akabonero ki? Mbuleera sayini temwagirabye gye enkuba yatonnye. Tonnye ku nomination kwennyini. Erangirira president yaddako. Enkuba yabadde erangirira president yaddako kati akayinza okuba tewakalabye. Nga kikulaga nti kadduseemu nanziruke. Ng'ekulaga nti akabonero keeko ke twalonda. Nina kye nalabyemu Swengere, King Saha, people who are not close to politics bulijjo, artists, ku bantu abiri babasabye Mwami Kyagulanyi yataddemu abantu ng'abo. Anti mupate ideology yaffe mulimu kye tuyita inclusiveness. Inclusiveness kitegeeza okwata n'omuntu atasuubirwa n'omuteeka n'omusembeza. We involve everyone in the process. We don't care what you think about King Saha. As long as King Saha is a Ugandan who is interested in change, he will follow Kyagulanyi. We don't care what you think about Swengere. As long as Swengere is ready for change and is ready to stand with His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda mugoberera. As omuntu yenna gw'osuubira Kapere baatusazeeko Kapere n'abalema n'abazibe bonna, because we are an inclusive party. Buli omu ateekeddwa okubeera involved in the change we need. So regardless, it is not entirely about Kyagulanyi. Singa keera ku makya n'agenda omusajja yatugambye nti newenkeera ku makya nga nfudde musigale nga mugenda mu maaso. Tell me how we will do that without unity and inclusiveness of all people in Uganda. Tuve waawo. Tugende ku Norbert Mao. Norbert Mao namuwuliza bulungi ng'agamba nti the transition is being discussed in the back door. Waliwo ebisenge byegenda okubeeramu. It will not be televised
era n'asiga ekifaananyi The rooms that matter. the rooms that matter gye bagerera transition, but yabadde eggulu nga yogera ne Benson Ng'omu n'amugamba nti as a party tetugenda kusimbawo muntu era tuyanoonya position ya party, naye nze ng'omuntu ngenda kuwagira candidate Yoweri Kaguta Museveni. N'agaana okugamba this election tematalinga tegenda kukyusa bukulembeze, egenda okuleeta peaceful transition. So tutandikira awo, muli mu kintu ekitagenda kuleeta peaceful transition, ate mweri rooms that matter gye badiscussinga peaceful transition twalengeddeyo ng'erinnya lyamwe teririiyo. Can I ask you something? Very good. Tell me which rooms mattered in 1986. Oh. Tell me which rooms mattered in 1791. Rooms, make all discussions in the rooms that you think. So 1971, as Amin was coming, Exactly. and 1986. Tell me which rooms mattered. Who sat down and planned that this Obote should go down, or whoever was the president then, that His Excellency now, Yoweri Kaguta Museveni should come. Which rooms? In which room did Obote sit with Museveni to plan the transition that Museveni should be the next president? But that's what you have been asking for, that you should talk about a peaceful transition somewhere, somehow. I'm trying to say that you can't outrule any other thing that can come out as far as change is concerned. So mubere mu rooms zamwe zimatalinga. You've been your rooms that matter, but I'm telling you, governments have not changed in those rooms. But are you seeing these people's calculation? Mwami Kyagwe tebamubalaako wadde nti oba olaba mu bantu abagenda okuddako otwala obuyinza. Ne Museveni tebamubala, yali musikawutu. Era Obote yakuba Museveni ng'amuyita omusikawutu ali mu nsiko wanayinki. Kiki kyali? Tumutrainize wano obusirikale alowooza kati w'amaanyi nnyo. No one thought about him. It is always people that we don't think of that usually God raises up and become. The beauty about it, it shouldn't be them thinking about Kyagulanyi. It should be the people of Uganda and God thinking about Kyagulanyi. Let them sit in those rooms. That matter. Yes. Mwami Mwawu yayogera. Justice and Constitutional Affairs mean. If we are also seated in the rooms that matter, thinking about how we can run this government. You have also your rooms that. We have our rooms that matter. That is not talking about. Exactly. What the mukonvinsinze kimala. Do you see them on camera? No. Ayogera ye Justice and Constitutional Affairs means yakugambye akalulu kano kikaina kikagenda kukyusa. It is painful that, okay, he was a guilty president and I respect that. And one of the brightest persons in Uganda. He's so bright. He has the best oratory skills. Now you can confirm that Mawu musajja mugezi. He's good. Dam? Mawu musajja mugezi. He has got best oratory skills. Yes. Storytelling style. Exactly. But as far as justice is concerned, he's in the wrong office. Kubanga toyinza kungamba nga gwe president wa Democratic Party. The word democratic. Democracy kitegeeza. Okigambo democratic kitegeeza. For the people right. You rule out the role of elections in changing governance. Yet you are the president of the Democratic Party. Party. Yet the president of the Democratic Party, and you're telling us that it will only change in the rooms that matter, rooms where not all people are, rooms where people in government are, and not the people that put you in power. And you're president of a Democratic Party. We should be running democratic processes where equal elections are inclusive if there should be change of government, where the voice of the people should be heard only in the elections through voting, and they decide which leaders they're supposed to have. You're telling us that in the rooms that matter, you're trying to select which people should be voting you. It is very wrong. Tituli mugwanga. Abantu bandirondedde abakulembeze balonda bani abateekeddwa okubalonda. The leaders are choosing which voters should vote for them. Yes. They are choosing the voters. The voters are no longer choosing their leaders. And this statement, I'm trying to interpret it, is coming from the president of the Democratic Party, a minister of Justice and Constitutional Affairs. Because he's saying that the transition is taking place. Can we stick to the book? Can we stick to the book? Where are the rooms that matter in the book? You're Minister of Justice and Constitutional Affairs. We expect you to be constitutional. So where is the Constitution, the rooms that where are the rooms that matter in the Constitution? If you have to stick on the book. If you have to stick on the book, because you are responsible for the book. You're responsible in protecting it, that it doesn't break down. You're responsible to make sure that governance is all rotating on the book, and no one is above the book. And in the rooms that matter, you are not using the book.
Neither does the book having the rooms that matter. And you're telling us you're the minister of... In the rooms that matter, there is no gap for the book. There is no gap for the book. And the book does not entail the rooms that matter. So what books are... So the question is, who is fooling you? Who is fooling who? A president of a Democratic Party? And you want us to take you serious? Having made those statements? Ffe tukimanyi mugezi era mulungi naye ffe atulumya emitima. See what we are about. That is not how it's supposed to be. It's bigger than that. He can go beyond those standards. Or what if you take the reality and banabakuti manage agenda, it's better to join them. Yabajoyininga dda ekyo twakikkiriza naye tosobola na kuluzinga. You can't lose your conscience. And I want to appeal to him. Article 29 is very clear. Freedom of expression. Conscience is part. You can't lose what you're thinking simply because You have to appease. you have to appease or because you have joined the government. And so justice does not matter to you. And the Minister of Justice and Constitutional Affairs, leader of the Democratic Party. But kati Paul Kawanga singa akomawo wano. N'alaba ku mawu. N'alaba ku bantu be yalekera ekibiina omuggo gusobola ovuga wano e Uganda. Nga yakulekera ekibiina, and that is the best of you in a statement, a leader of a Democratic Party that you can bring out. We appreciate he's intelligent, he is wise, he has good oratory skills, but as far as democratic processes are concerned, he's out of the game. Mawu. Yes. Yagenda mu contract eyo nga batusuubiza okuleeta peaceful transition of power era ali mukikolako. Yatusuubiza okuleeta ebyokulonda ebituufu, amateeka agakufuga ebyokulonda, era simanyi oba kyakiriko kuba tugenda mu kalulu. Waaliwo ekifo eky'omuntu omu okuva mu Democratic Party eky'obwa minisita ekyalina okugendako, kisanja kiwaddeko nga takifunye. So Mwami Museveni lumu yavaayo n'agamba ebyo by'oyogera tetwabikkaanyaako. So it is there are higher chances ne rooms that matter will just matter on his behalf, not on behalf of the top leadership. Omanyi mu ruumu alinamu interest gye bateekedde okugoberera ali omu naye tebannakitegeera. Ate akikola. Honorable Mao mugezi. Naye ne mu ruumu gy'atuula mulimu omugezi. Mulimu abayita mu ruumu kyesaagala beerabire. Remembering rooms that matter, there is the head of the room. What does he want? Exactly. His interest will always prevail. Ezo zote zina giziraga. Kulikayo mu vetting. Twavaayo mu vetting. Wayogera mu Luganda, wayogera mu Luzungu. The guilty president of Makerere University, my dear, on such a panel, you use English. Past citizen. Eyali mu Makerere University. Use English. Oluzungu olumanyi. Obwedda twogera ano Oluzungu. Yakulegislatinga ki mu parliament? Which language do you use? English. Muli temuli kawaayiro. Kawaayiro tukogera mu Luganda nga tunyonnyola abantu be tugenda obakolera. Abantu abamu bakadde baŋŋamba ffe twali bagezi n'okusinga akakiiko. Zambi baali bagezi n'okusinga ate basebuufu. Kale gwe yinza takuza ekibuuzo ne weekebera obaddala oyagala kifo ky'ababaka bwa parliament. Abasajja bali omwo. Abasajja bali kakiiko wali tebaseka. Kati yali section wagituuka. Section nagiyitako. Katonda yansaasira. Anti of course ffe twavanga pepa n'ogamba ninga mu section ninga mu 37 kwana. Inshallah 35 gayinza okuba gankwata. Nenga the goal is getting a D1. Yes. The goal is to get a D1. Yonji ina. Simanye efaananyi etya. Nejja kubaawo. Nejja kubaawo. Ffe ku ole bwe twakolanga wakishanga yasinga obuzibu. Ne Kateefu kati tugamba nti ebibuuzo byagendamu wali mu prime, wali mu wakisha, wali mu mbisha. Sare bankubuuza ekibuuzo akatebe kookya. Sinnalabako katebe kanjokya bukyanga Mara University. Nali sinnanga nfuna katebe kanjokya. Ka vetting. Kubuuza katufuna mu maaso g'abasajja. Ne presentation ye yokka abasajja bagoberera ebintu bingi. Bw'oyogera ensonga ogiggusa. Anti bakubuuza ekibuuzo ne basirika. Kaya ne bakuwa obudde. Oyongera onnyonnyole. Naye nga ggwe omuntu owulira kituufu mpeddeyo mumpeeyo ekibuuzo ekirala. Ate obanguyiza oba tokimanyi obaga sikikola ki? Sikimanyi. Sikimanyi.
Ajooziza pati ozimanyi hawajja n'olisomesa ne bagamba ati oli mugezi nnyo. Ajooziza pati ozimanyi. Nagezaako okunnyonnyola mu bakulu simanyi. Bwe bamanyi. Omanyi arts. You have to appease. You have to appease. Yes. You have to give justifications. Nti Napoleon yalina okufa. Nga kuwa Max kayinza okuba nabinnyonnyola ku kamera wano. Ideology y'ekibiina. Manifesto ye. Naye nga tewabasanyu. Waliwo. Naye singa natuuka nemba nga sibasanyusizza. Ate ffe wano watusanyusa. Ate kati bagamba nti omusajja bamuwe. Bagamba. Kye nayagala ku kibiina kyaffe. Nti ng'oggyeko okuba kituufu olina ground. Baagala okumanya omuntu gwe tusindika mu paalamenti ebirowoozo by'abantu osobola bituusa. Ate mu luzungu. Mu luzungu. Oluzungu olumanyi. Ngezaako. Oluzungu olumanyi. Oluzungu olumanyi. Just wali basajja bange be nali linda mbuuze ha. Oluzungu lubadde luti. Really. Baagala okumanya endowooza y'omuntu. Oluzungu oyinza okuba ng'olumanyi naye mu luzungu mulimu ebirowoozo. Ogenda okumaliriza okwogera nga ky'oyagala okwogera kivuddeyo. Okay. Ye beauty yakyo mukama wange naye kirungi nnyo. So higher chances okufuna kaadi weeziri? Inshallah nsaba ekibiina kisiime. Kikkirize. Naye ne webiba tebigenze bulungi. Naye tebigenze bulungi. Nze kati pulezidenti ow'omulamwa twamulabye. Oba bizze bulungi oba tebizze bulungi. Pulezidenti ow'omulamwa twamukoze eki? Twamulabye. Era tukkiriza ye waakwata tugenda kuba tetukyalina bituyombya. Kubanga nti ekibiina kisiima. Ate ekibiina we kisiima kiba kisiimye. Mukono South yalonda munnaddipi mu biseera NUP we yali ku peak. How different are you this time round mu race eyo okusobola okugirayo NUP obuwagizi mu situation nga the society is thinking that mulinga abakendeddemu ku masannyalaze ge mwalina luli? I have served myself as the best alternative for Mukono South. And there is no question about that. I have served myself as the best alternative in Mukono South. Mwana muto alabika asaaga. If the member of parliament is good, but good is nothing where best is needed. I'm the best candidate for the race. I've presented myself. People have seen. Wansi wali erinnya Maseruka mukama wange. Abasajja balinda bulinzi. Balinda bulinzi okulaba oba kye balaba oli tukulete ku debate n'ababaka abalala parties ze baleese. If you check the education background, my dear, I don't think they will allow to sit with me. Uyina degree. Nobagirina. Constitution yatukola bubi yasaba mpapula ze 6. Enesinga bagamba tisukeo kao. So ojja kukkiriza okujja ku debate ne bana abantu ne bana abaleese. I'm very ready. Mu luzungu mu Luganda. We are using English on the floor of parliament. Yes. Oyagala kubalirayo bantu. Tukozesa luzungu debate ebe yaki? Ya luzungu. You're very ready. I'm very ready. Tunaatera okumaliriza. Njagala nkubire toki mu 2026 bwe tugenda ogenda campaigns zinaataalira okutandika nga 2024 batandika campaigns obwa president. Goloza, how is it going to look like? Walabye ekyagenze maaso numbers ze mwafunye vis-a-vis neza candidate Museveni yafunye ku nominations ku nomination speeches ez'enjawulo gye mwasinzidde. Of course kati akazanyo kalinga mu abakalimu ne candidate Museveni simanyi how the process is going to look like. Golowooza ati amid this abduction is taking the center stage mukwano gwaffe Waiswa yagenda baba mutwala. So at the end of the day golowooza kigenda kufaana kita if you to draw a peak of 2026 how is it going to look like? I don't think it is going to be any less than the 2021 election. It's going to be actually worse. Because babategedde. Exactly. Babategedde temusobola okukola. They know what we can do. They know where our energy lies. They know probably which buttons to press. And all they are doing is to weaken us undemocratically. Because you challenge us on speech. What does it matter to the people? You have been here for 40 years. Just get to the people. Tell them what you're going to do. What you haven't done in the last 40 years. Tell them that in these 5 years, they should expect humongous works from the president. You have been silent in the last 40 years, but this time round, I'm going to be the loudest person. I'm going to make sure that everyone sees the works that I've been doing in the last 40 years. But don't kill your opponents. Don't suppress them. Don't oppress them.
treat them just like you would want to be treated if they take over power. Omuntu bwe yagambye. Yes. Batreatinga wandyagadde okukuyisa nga nabo balina obuyinza. But whatever. Ebyo bintu binumya n'omutima ngulaba ne waabawo NRM okumukuba. Si kituufu. I don't know. Simanyi lwaki abantu tebalina eyo humanity mu bo. Nti olw'okuba bonaabona olw'okuba tetulina birowoozo byebimu, nti olw'okuba tompagira. Gw'omanyi Juda Iscariot yatambula myaka emeka ne Yesu. N'amaliriza nga yeeyese nga si yamusse. Can you give those who you don't agree with a chance to survive? Because you don't know what if they join you the next day. Or what if you join them? Tumalirize ne Kayindo Tafire. Yabaddewo ku Ben Chwanuka Memorial n'abako ebigabo by'abagamba. Besigye mumulete mu kooti awozesebwe. Omuntu emukwata ayina musooka munoonyereza, musooke munoonyereze eddeni mumukwate. Bwe muba bakola bwe kiti mulina kukola bwe muti. Kayindo Tafire omusajja musaamize nnyo ku Parliament okwo naye ayina amazima mangi nnyo, oba is a honest man, oba yagambye nze nsigaze emyaka nga 12 15 sikyasobola na kudduka singa bikyuka. Message wagifunye otya? You see, unlike many others in government, Kayindo Tafire can really see The time is out. that the time is nigh. It is here now. And Kayindo Tafire can read the times. Era kibagamba lwatu nti bwe mma mikola bino government ereme kukyuka era ajja kukyuka. Because that's a fact. Exactly. Ffenna kye twayinza kubuusabuusa nti gavumenti egenda kukyuka, oba bansibye oba bakusibye oba buli omu bamukubye oba amasasi gakubye mu bbanga oba akalulu tekaliiwo. Kankubulire ne we tukeera ku makya akalulu ne bakaggala. Time will come. Omukulu n'agamba nti era neerangiridde nsazzeeko. I'm telling you the time is nigh. Change is here. Naye Kayindo Tafire ayogera ayina ebitiibwa bingi byayimiriddemu, benefits nyingi eza gavumenti na buli kimu. So ayogerera bantu bazibu nnyo abasigala nga balina amaanyi ne ssente ne basigala nga boogera amazima. Kati ekyo kino kye nkugamba Kayindo Tafire kyakola kyensaba Honorable Norbert Mao. amidst all that, you can still, you're in a bigger place. yes, You can still have your you brain. can sustain common sense, you can sustain consciousness. Kayindo Tafire kyakola era kye tusaba Minister of Justice and Constitutional Affairs bwakola Kayindo Tafire kyakola nti yes, you're having benefits, you have been given to be a president of IPOD, you have been given all those privileges, you actually sit in the rooms that matter. But please consider that people that don't sit in those rooms, and consider that one day it may wake up when it is not any of you that sits in those rooms that matter, naye ono gwe mwaleka ebweru nga yalina obukulembeze bw'eggwanga. So we should be careful how we treat him. Mweno kamera ogerekeri bannayuganda. Bannayuganda mwenna bimusanyufu nnyo okubategeeza nti ku mulundi guno tufunye omukisa. Omukisa oba oliawo ogwokubiri ate ogukyasinze gwe tuteekeddwa okukozesa okukyusa omukulembeze bw'eggwanga. Ffe aba NUP tetuli violent, tetulina mundu, tetulina biso, tetulina ekintu kyonna kye tukozesa, wabula tukkiriza okuyita mu bye twogera nammwe nga tubayo bye tulowooza eggwanga lyaffe we liteekeddwa okutambula mwe mugenda okutulondera. Akaluka kali kamu naye tukunge n'abalala bangi baveeyo okujja okulonda. Tetufuddeyo ani gw'olonda, naye making sure nti you're taking a decision ku mafuta bwe gateekeddwa okuba, ku sukaali, emisolo gy'esukaali, ku misolo gy'amafuta, ku bulamu bw'eggwanga, ku ngeri abaana gye bateekeddwa okusoma, ku ngeri amalwaliro gye gateekeddwa okufaanana, ku ngeri enkulu gye ziteekeddwa okufaanana. Muveeyo mu bungi ffenna tujje tulonde nga tusalawo eggwanga lyaffe liteekeddwa okufaanana emyaka emirala 5 mu maaso. Sigadde Maseruka Robert, MP wa Mukono South Adako Biriapi. Ozijukiranga. Akume mweraba.